Dzina langa ndine Kenneth Soko, ndachokera ku area 25. Ndakhala ndili moyo wozunzika kwambiri nkhani ya umphawi for the past 1 year. Munthu nani mapanga business ndimaweta nkhumba. Koma chokhumba changa business yanga ndimafuna kubooleza. Ndimafunitsitsa kwambiri kuti Mulungu andipatse galimoto. Zimene sizimatheka. Nimatha kupanga plani bwinobwino kunena kuti nkhumba zimene ndili nazozi ndizigulise mwezi wakuti. Nkumaona ndithu kuti zimene ndikufuna za galimoto zizitheka ndithu. Ndimafika ponena kuti tikagulitsa malonda onse amene tili nawo galimoto osayipeza. Mangopeza magalimoto odula. Mwina inunso ndinu mboni kunena kuti zinthu zinadula komanso ndikugwa kwa chayathu. Koma pezeka zoti ndalama zicha zimangokhala galimoto osayipeza ngati nzibambo wa banja lake. Ndipezeka zoti ndalama zomwezo tayamba kudzigwiritsa ntchito kufikira poti zatha. Penanso kulowesa ku ka business kena. Koma chokhumba changa chinalibe choti Ambuye ndikufuna galimoto zimene sizimatheka. Takhala moyo umenewu kuphatikiza business imene timapangayi mukudziwa kale nonsenu kunena kuti nkhumba suweta lero sikula lero siswa lero. Ndikuti pakhalenso ka period kena kuti nkhumba ziyang'anire zikaswa ugulise ma piglets. Kumazo zoti mmene ndikugulisa ma piglets awawa I think galimoto chano ndiyitani pano ndiyipeza koma kupita pansika galimoto osayipeza. Ena ali muchechi momuno ndakhala ndikumafikira ndikufuna galimoto ka budget kanga ndikotere zimangothera kuseka kuti aise kandalama akakatu galimoto sungayipeze. Magalimoto pano pa anadula. Ngati munthu ndakhala moyo ovutika kwambiri pena kumamisa ma service au usiku pena transport kumasowa kumene yobwerera kuno ku church pena kukhala moyo ovutika kuti chikuchitika ndi chani. Chaka chonse chatha ndi makhalidwe mtundu umenewo kufikira mpaka na mawiki awiri apitawo wiki ya pa 12 pamene Prophet P. Gondwe amakondwera tsiku lawo lobadwa tinali ndi service muno mu church imene anayitchula kuti celebration Sunday. Ndinalipo mu service imeneyi. Katikati mwa service prophet ananena kunena kuti lachisanu likubwerali tiyamba kutolera materials onse achenga simenti kwale tikukasiya kumalo athu amene tukamanga church. Ine ndinazilumikizitsa sindine bilidala sindidziwa kumanga sindidziwa kupanga china chilichonse nkhani yomanga koma ndinangozilumikizitsa nena kuti lachisanu prophet pamene azikatenga michengayi ndikakhale nawo pomwepo ndipo ndinabweradi pano pa church. Malo mwake ndinabwera lachinayi limene tinkasonkhanisa zinthu zimene ndachula zija. Nditafika pano pa church ndinachitika chisomo kunena kuti ndikuyenera kuti ndipite nawo kuna Tenje kukanyamula kwaleyo anali oti wagudwa kale 120 tons. Ndipo tipa itafika pamuzi pano enu aka tipa ananena kuti a Prophet Gondwe tipa yanga inachitapo ngozi. Ndikufuna Mulungu wanu aidalise tipayi kuti isachite songozi. Ndikufuna chitetezo pa tipa yangayi. The Prophet Gondwe anaita nawoyendesa tipayo nkumpempherera ine ndikuona kudikira kuti tizipita kukagula kwale. Kenako Prophet Gondwe anatuma munthu kukatenga mastika mu office mwawo. Anatenga mastika 3. Ndipo stika yoyamba anampatsa driver wa tipa kuti amate anatenganso stika ina kuti amate kumbuyo kwa tipa. Prophet Gondwe anatsala ndi stika imodzi m'manja mwawo. Nata ndiyang'ana chonchi anandiuza kuti ngakhale ulibe galimoto komabe tenga stika yukakhale ndi galimoto yako. Manja Yesu Kristu manja. Our God fulfills the prediction of his servants, the prophet. Let us continue to listen to this powerful testimony. Tinanyamuka ndi tipa ulendo wa kuna Tenje ukanyamula kwale. Lachinayi tinakwanisa kunyamula 40 tons lachinayi. Lachisanu sitinapiteko, Saturday sitinapiteko, Sunday tinapita mu service. Monday sitinapitenso kanyamula kwale, tinapita lachiwiri. Lachiwiri tinakwanisanso kanyamula matanzi ena, tunanyamula 20 tons kenako nkutuza zoti kwale watu bwereso mawa. Tinapitanso lachitatu. La wiki yomwe ino sikuti kale sichaka chatha koma tikunena za wiki yomwe ino. Titapita kanyamula kwale amene tinamaliza kunyamula kwaleyo lachitatu la wiki yomwe ino.
ine ndi sticker imene ndawuzidwa kuna kuti ngakhale galimoto ulibe koma pita ukakhale ndi galimoto yako mmene monkuti kandalama kamene ndakhala ndikusungira ndimadziwa ndithu kuti ndalama izi ndizikulepera kuti ndigule galimoto zija sinzoti galimoto ichokera kuti. Then lachinayi tapatiza kunyamula Kwale napitanso ku nyumba kwanga. Lachisanu mamawa nangogwira foni yanga kulowa pa Facebook kuona munthu akutsatsa galimoto. Tayiona galimoto ndimazikayikira kuti ndi mtengo uwu si ndalama zimene ndili nazo koma nali ndi chilimbikiso nkumuyimbira munthu cha foni kundiuza kuti abwera tikomande pakuti ukaone galimotoyo ili ku area 49. Tinanyamuka ngakhale ndimapita ndinakwera kabasa ngakhale ndimapita kwa galimoto muna ndikumuyesa munthuyo chifukwa ndalama sizinali zokwanira kolingana ndi ndalama zimene amafuna ndinali half the amount. Tinapitabe kumalo kucha galimoto tinakayiona galimoto ndi imeneyi mtengo nduja woona kale ucha. Then I said ndalama zimenezo ine ndilibe ndalama zimene ndili nazo ndi izi. Ndanazakhala chete kuzayimbira foni kama imbira mkazi wake kama imbira ndani wake ine ndikuyizungulira galimoto kenako anandiuza kuti ndinayizungulira galimoto kuma reference yanga inali pamalo pamene sticker ija inamatidwa mutipa inenso nkumane inenso sticker yanga ndikamata apa. Sticker imene imalo amene inamatidwa inamatidwa kumbuyo kwa tipa koma inamatidwa pa dashboard ndemukuziwa matipa amakhala ndi mipando iwiri basi pando wa passenger ndi munako yendesayo ndekuti sticker imene inamatidwa malo amene ineyo ndinakhala ndikakhala manja ndikatere ndimakhala ndikugwira sticker iyi ndenditalowa mu galimoto yogulisa kuti I think sticker yanga ija nanenso ndikamate malo awawa. Ndinakambirana naye anandiuza kuti ndalama zotumisa ku banki kapena zitani namuuza ndalama zoti ndili nazo nyumba mwanga cash monga ndayeneka kuti ndalama zochepa anandiuza kuti okay chabwino tiye ndizere ku nyumba titenge blue book. Tinadusa ku nyumba kwake kenako tinapita ku nyumba kwanga tinakatenga galimoto lachisanu limenelo moti mmene kunena pano pamo galimoto ndili nayo manja mwa Yesu Kristu manja. I'll lift up his name. Let us celebrate the I'll lift testimony. up his name. Oh Jehovah, Alpha and Omega. I'll lift up his name. Prophet amatilimbikitsa kunena kuti pamene tingwirira ntchito Mulungu amayamba kuchita ndi moyo wathu mbali ya business mbali ya ntchito ndipo mawu amodzi amene amandilimbikitsa prophet amanena kuti Mulungu sangakugwiritse ntchito ndi kukutaya koma ndi Mulungu amene amakugwiritsa ntchito ndi kukupatsa zotsatira zake. Manja mwa Yesu Kristu manja. Ndinosangalala bwanji Mr. Soko kuti mawu a Mulungu amene anayankhula kupyolera mwa mtumiki wake akwaniritsidwa pa moyo wanu. Lero lino mukuyendetsa galimoto langizo lanu ndi lotani kwa ena tonse amene tili pano enanso amene akutionera kulikonse kumene ali? Chimwemwe changa ndichochuluka kwambiri munthu ndimakhala ku area 25 chakutsogolo uko kuti tichoke kumeneko kubwera kunoko tonse kwathu timenoka ndi not less than 20,000 Sunday transport ili imeneyo. Ende kwathu palibe munthu amene amafuna kukhala usabwera ku church aliyense amafuna kuti abwerebe basi nde imafika nthawi yoti inene nimatha kukwera njinga kuzipalasira ndekha kuti mpaka ndifike pano pa church olo pansese nimafika potsika chifukwa mwina chosazolowera upalasa njinga nthawi yayitali koma ndine wachimwemwe kwambiri lelolo pena service ikatha umati wewe kupempha lift koma umakasana anangawa nanga mkazi wangayi alipo tu malo a munthu mmodzi koma kwathu tabwera 5 zimakazi ndizolimba ko nditsogole ndile atsogole ndi mwana nanga akakatsogola mwana akaenda bwanji zimakhala zinthu zopweteka kwambiri zimakhala zowawa lero ndinawokondwera kwambiri kuti lachisanu lapitali service imene alipo muzipano kanali koyamba ine ndi mkazi wanga kubwera pa galimoto yathu. Hallelujah.
Komanso lero tangosamba limodzi kufika sapato zosatu ayi. Ponda pamalo pano. Hallelujah. Mmene tatulukira nyumba ndi momwemo mpaka kufika pale. Lero ndikachiwiri galimoto ikupanda malo ano. Mwauza chani ena za mulungu wa Prophet Gondwe amene inu mwakumana naye? Anzanga nonse amene timagwira nanu ntchito limodzi pa church pano yotumikira ndine mmodzi wa ma ministry workers. Zonse zimene ndalankhulazi mukuzidziwa ndithu ndipo mukulumikizana nane. Langizo langa ndilonena kuti nthawi zonse Prophet P. Gondwe, mulungu wa Prophet P. Gondwe akayankhula kuchokera mwa mtumiki wake, chilichonse chimene alankhulacho tichimvere ndi kuchitenga. Ifeyo pano pa church ndife anthu odala kwambiri chifukwa chonena kuti project ina iliyonse ya mulungu isanapite kunja timamba kuidziwa ndifeyo. Kotero kuti zokasiya Njerwa, zokasiya Kwale tinayambiranso kudziwa ndi ndani? Ndifeyo. Ndimafuna ndikulimbikitseni anzanga kunena kuti ndizoona adi simudziwa kumanga, koma tazilumikitseni ku ntchito ina iliyonse ya mulungu ya pampingo pano. Onani ine zimene ndakumana nazo. Ndikubwera ukanyamula Kwale, ati ngakhale ulibe galimoto, stika ndi ukakhale ndi galimoto. Sina litu service ngati inoyo. Kusonza kuti zotelezi zikhoza kuchitika ulomawa. Wina zikhoza kunchitika ulachiwiri likubwerayo. Tiyani tizithamangira ndi ku ntchito ya Ambuye mulungu akatiyitana. Ifenso kuchokera kuno ku Good News Ministries tikakulangizani kuti pitani kapitirizeni kukhalabe olumikizika kudzodza kumeneku. Awuzeni ena za ubwino wakugwira ntchito yake ya mulungu amene ali mwini opereka mphoto ku chilichonse chimene timamugwirira. Takumbukirani mawu awa amene ali m'Baibulo akuti mudzaona chimene diso silidaone, chimene khutu silidamve, ndipo chimene mtima sudalandire. Better is not good enough, but the best is yet to come. Clap hands for the Lord powerfully. Our brother in front is full of joy, celebrating what the God of this place has done upon his life. Before today, for some time now, he's been facing challenges in his finances. He's explaining to say he's a businessman who is a farmer of pigs. It was his wish that he should have a car, which will help him to access different areas, including the service of this church. He's explaining that he's been selling his pigs in order to access a vehicle. Before they had a vehicle, yes, but it had challenges. But its life has been tough, including coming to church, attending to night services, and other various activities here at church. As a big family, it was very difficult for him to support his family to come to church. As he stays in area 25, he had to access almost over 20,000 kwacha to bring his family here at church. It was not only shameful, but it was sad for him. But he trusted that one day is one day. And indeed, he's explaining that on the day of 3 weeks ago, when it was Celebration Sunday, the servant of God asked everyone, in order to celebrate his birthday, they must assist in the church project, whereby we are building a church at our own place in Airwing. And he knew that he is not a builder. He cannot assist in any work. But he knew that he had strength to support this church. And as a servant of God announced that starting Thursday, we'll start carrying different building materials. He indeed came in the presence of God to support this initiative. He came to support in assisting in buying in different building materials such as quarry. On this day, he's explaining that the owner of the vehicle that was supposed to carry asked the servant of God to pray for him, as his vehicle once had an accident. And this time he was asking for the blessings from the Lord in order to protect his vehicle. And he did. The servant of God blessed this driver. And in the course of that, he produced 2 stickers, the anointed stickers from the servant of God. And he gave him the driver 2, and 1 he kept for this man, Mr. Soko, whereby he said, I know, my son, that you don't have a car, but I'm giving you this sticker that you should also put on your car.
And indeed, he took this blessing and carried upon. And as they were traveling with this driver, he was touching the sticker that the driver put at the dashboard, praying in his heart that one day you get a vehicle. And as explained earlier, he could sell his pigs to buy a vehicle. But because of the challenges, the finances that are in this economy, he could not afford a vehicle that was enough for his finances. And it was tough. As much as he tried to sell other pigs and do other businesses, he could not afford to secure a vehicle. And at this time, as he believed with the word that the servant of God said, he said, one day he saw a poster, only 3 days after this touch, he saw a post on Facebook whereby a man was selling a vehicle. This amount of money that was supposed to buy this vehicle was half what he had at his home. And indeed, he still tried, believing that perhaps the God of miracles, the God of this place, indeed will succeed in his words. And he's explaining that he met this man who was selling the vehicle, and he presented the amount of money that he had, which was half. And indeed, God, the God of David, the God of Prophet Gondwe, did a miracle thing. This amount, this man received half the price of the vehicle that he was selling. And as we speak, he has a vehicle of his own. After 2 years of suffering, 2 years of struggling, 2 years of failing to fund his own family, he's thanking God of this place that he has opened a door. He now has a car of his own. He's able to carry a whole family of his own. And he's believing and encouraging everyone else as ministers in this place. We should not take this God for granted. Let's listen to the word of God that comes through the servant of God. Let's use what we have, the energy, the wisdom that we have, whatever that we have. Let's listen to whatever project that is this church and offer ourselves in this service. Because one day, just like the God of Prophet God has visited him, will also visit you, so that we are able to congregate together and access every grace that is in this place. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the Lord of miracles, the Lord of Prophet God, who has opened doors where no man could have opened. Thank you, Jesus. To visit Prophet P. Gondwe for your encounter with the Holy Spirit, contact us on WhatsApp +265 999 810 981 or +265 998 327 637, or send an email to visit.ppgministries@gmail.com. Follow us on Facebook at Prophet P. Gondwe. Subscribe to our YouTube channel, Prophet P. Gondwe Ministries, on TikTok and X at Prophet P. Gondwe Ministries, and on Instagram and Threads at Prophet P. Gondwe Official. Visit our website www.prophetpgondweministries.org. Let there be light.